아, 터지지, 네. 다시 들려요. 터지지, 터지지. 다시 들려요, rinpoche. 다시 될래, 다시 될래, 다시 될래.
Tashi Delek Rinpoche, Tashi Delek. Tashi dele, tashi dele, tashi dele. My sincere greetings to everyone. And with this greeting, we are going to start this gathering. And as always, we will start with the recitation of refuge and bodhicitta, not just verbally reciting those 4 lines 3 times, while verbally saying the refuge and the bodhicitta lines, mentally we will hold refuge, a strong mind from depth of our heart, seeing the Buddha as our spiritual mentor, teacher, and Dharma, Buddha's teachings, as an actual means and methods to be applied in our daily lives, in our everyday lives, to be experienced, to be actualized within ourselves. And we take refuge in Sangha as our spiritual friends, supporters, and taking refuge in Buddha, Dharma, and Sangha, not just when we have difficult times, or when we have everything is going well, not in that kind of fluctuation, but all the time, all the time from our heart, seeing the Buddha as a teacher, mentor, and Dharma as a application, Sangha as a spiritual friends, supporters. And that is here, that kind of strong and clear mind is an important part of the setting our motivation, not just to join this class, to live our lives day after day, week after week, month after month, year after year. That is something very, as a follower of the Buddha, going for refuge, mind going for refuge is very, very crucial to have. Also, many of us follow Bodhisattva teachings, Mahayana teachings. For that, the altruistic awakened mind which genuinely, sincerely cares well-beings of all living beings, not just oneself, not just one's own loved ones, family members. Of course, their well-being, one's own well-being is important, and it is equally, if not more, it is equally important well-beings of all living beings.
And that mind, the altruistic awakened mind, should be, very much part of our everyday way of thinking, way of feeling, way of experiencing ourselves, our world, with that mind, which is very, very helpful to ourselves and helpful to not just our loved ones, to all the other living beings that we encounter in our daily lives, directly or indirectly. So those two mental states, refuge and bodhicitta, should be, part of our main motivation, regardless of how our days go, very successfully, very happily, very joyfully, or that our day, that particular day, goes very difficult, very challenging, very disappointing. Regardless of that kind of fluctuation, holding these two minds in our heart is very, very helpful. So therefore, every time when we come together, I'm sure many of you do this every day, in the morning, during the day, in the evening. But every time when we come together here, we start with these two minds, part of our trainings. We are still in the process of training ourselves, training our minds to have those, like the refuge and bodhicitta, in our mind, within ourselves, very much forefront of our mentality, our consciousness. So, we will start our class with the recitation and hold these two minds. Trước tiên, thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử. Và với lời chào này, chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng ta bắt đầu bởi trì tụng câu kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề. Không những chúng ta chỉ trì tụng dòng kệ này bằng lời nói 3 lần, mà trong khi chúng ta trì tụng về phần tâm ý, chúng ta hãy giữ tâm quy y một cách rất là mạnh mẽ từ ở tận đáy lòng của chúng ta. Chúng ta xem như Đức Phật là vị thầy của mình, Pháp là những giáo lý, những sự giảng dạy của Đức Phật, là những phương pháp thật sự để cho chúng ta có thể ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày, để cho chúng ta có thể trải nghiệm hay thực chứng ở trong dòng tâm thức của mình. Và chúng ta quy y nơi Tăng là những người bạn đồng hành, những người hỗ trợ cho chúng ta. Như vậy, quy y nơi Phật, Pháp và Tăng, chúng ta không chỉ nên quy y khi chúng ta gặp những khó khăn, thử thách, hay khi mà cuộc đời của chúng ta đang suôn sẻ và thuận lợi, mà chúng ta nên có tâm quy y này trong tất cả những thời gian. Và với một cái trạng thái tâm mà có thể nói là rõ ràng và mạnh mẽ như vậy, đây là cái động cơ của chúng ta. Động cơ không những chỉ để cho chúng ta tham dự để mà nghe buổi pháp thoại, mà để cho chúng ta sống cuộc đời của mình hết ngày này đến tháng nọ, năm kia. Và đó là chúng ta đang là những người đang noi theo giáo lý của Đức Phật. Như vậy, tâm quy y là điều chủ yếu, là điều cần thiết mà chúng ta nên có. Đồng thời, nhiều trong số của chúng ta cũng noi theo giáo lý của Đại Thừa và tâm Bồ Đề. Và đây là một trạng thái tâm mà bận tâm
một cách chân thật đối với phúc lợi của tất cả chúng sinh. Không những chúng ta chỉ quan tâm đến những phúc lợi cho bản thân của chúng ta, cho những người thương của chúng ta, lẽ dĩ nhiên những lợi lạc, những phúc lợi cho bản thân và cho người thương đều là quan trọng, nhưng mà điều mà không quan trọng không kém, hay là không những chỉ quan trọng bằng như vậy mà còn quan trọng hơn, đó là chúng ta nên quan tâm đến phúc lợi của tất cả chúng sinh. Với trạng thái tâm này, trạng thái tâm Bồ đề này nên là một phần của cái lối suy nghĩ, lối sống của chúng ta mỗi ngày khi chúng ta giao tiếp với thế giới ở bên ngoài, với công việc hàng ngày. Bởi vì những điều này, trạng thái tâm này không những chỉ giúp ích cho chính bản thân của chúng ta mà còn giúp ích cho tất cả những người mà chúng ta có cái sự giao tiếp, cho dù sự giao tiếp đó là một cách trực tiếp hay gián tiếp. Như vậy, tâm quy y và tâm bồ đề nên là một phần của động cơ chủ yếu của chúng ta, cho dù là cái ngày hôm nay, một ngày của chúng ta đang trải qua là như thế nào, là đang là một ngày vui vẻ, hạnh phúc, êm đềm, hay là một ngày đang thất vọng, sợ sệt, vân vân. Và như vậy, dù cho cái hoàn cảnh như thế nào, chúng ta hãy giữ tâm quy y và tâm bồ đề ở trong tim của mình. Thầy chắc chắn rằng là quý vị cũng thực hiện điều này mỗi ngày. Do đó, cũng mỗi khi mà chúng ta tụ lại để nghe pháp thoại thì chúng ta vẫn trì tụng 4 dòng kệ này. Đây là một phần của sự luyện tâm cho chúng ta, bởi vì chúng ta cũng đang trên tiến trình để mà tu học, để trau dồi, để luyện tâm của mình, để mà có được tâm bồ đề, có được trạng thái tâm quy y ở trong dòng tâm thức của mình. Và như vậy để chúng ta rèn luyện, để mà hai trạng thái tâm này là thầy gọi rằng là hai trạng thái tâm mà hàng đầu, trước tiên ở trong dòng tâm thức của chúng ta. Và như vậy chúng ta bắt đầu trì tụng. Refuge and Bodhisattva recitation. Sanje Chedan Soji Chonama Chanjo Pardo Dane Jaso Che Dagi Jinso Jibe Chonama Ji Dola Penje Sanje Chumpa Sanje Chedan Soji Chonama Chanjo Bardo Dani Jasu Che Dagi Jinso Jebe Tsonama Ji Dola Penje Sanje Chubara Sanje Chedan Soji Chonama Chanjo Bardo Dani Jasu Che Dagi Jinso Jibe Tsonama Ji Dola Penje Sanje Chobara. With refuge and bodhicitta as our main motivation. With this motivation, I will say the Buddha-Amitabha mantra, Om Amitevari. While I'm saying the mantra, we all hold loving kindness and great compassion
from the bottom of our heart, strongly and very clearly, and we will express that our sincere, loving kindness and great compassion towards all living beings, without any discrimination, any exception. And we will express that loving kindness and great compassion first upon ourselves, one's own loved ones, family members, friends, colleagues, and gradually to extend towards all living beings. And strongly imagine that our expression of loving kindness and great compassion is reached all sentient beings. Feel it, imagine. That is the, how we should train our mind. Our expression, the expression of loving kindness to reach all sentient beings, without any exceptions. Of course, initially it is in a imagine level. Then in a long term, when we have trained our mind with loving kindness and great compassion, then there won't be any sort of difficulty. Whoever comes, encounters, that in front of us, we will be able to express loving kindness and great compassion. So while mantra is recite, hold that kind of strong mind. Với tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề là động cơ chủ yếu. Và với hai trạng thái tâm này, bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng với Thầy câu mật chú của Đức Phật A-di-đà Om Amidewa Sri. Trong khi chúng ta trì tụng, chúng ta hãy giữ lòng từ ái và lòng đại bi từ ở trong tận đáy lòng của mình. Và chúng ta có cái lòng từ ái và lòng đại bi một cách thật là rõ ràng và một cách thật là mãnh liệt. Chúng ta hãy bày tỏ lòng từ ái và lòng đại bi chân thật này đối với tất cả chúng sinh mà không có sự phân biệt nào, không có sự ngoại lệ nào. Chúng ta hãy bày tỏ lòng từ ái và lòng đại bi này trước nhất đến bản thân của mình, đến những người thương của mình, đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, và từ từ nới rộng ra đối với tất cả chúng sinh hữu tình. Chúng ta hãy quán tưởng một cách mãnh liệt rằng sự bày tỏ về lòng từ ái và bi mẫn này sẽ dẫn đến và giao tiếp đối với tất cả chúng sinh. Thầy nói rằng là chúng ta hãy cảm thấy điều này, hãy tưởng tượng ra điều này. Đó là cái cách thức mà làm thế nào mà để cho chúng ta rèn luyện tâm của mình. Cái sự bày tỏ về lòng từ ái của chúng ta dẫn đến và giao tiếp đến với tất cả chúng sinh mà không có cái sự ngoại lệ nào. Lẽ dĩ nhiên khi chúng ta mới bắt đầu để tu tập, đây là ở chỉ bước từng mà trong cái sự là tưởng tượng, chúng ta chỉ nghĩ đến sự bày tỏ này. Nhưng mà nếu chúng ta tu tập về lâu về dài, khi chúng ta đã rèn luyện được tâm của mình với lòng từ ái và lòng đại bi này, thì chúng ta sẽ không có cái sự khó khăn nào khi để bày tỏ. Bất kỳ ai mà đi đến ở trước mặt của chúng ta thì chúng ta đều có khả năng để mà bày tỏ lòng từ ái và lòng đại bi. Và như vậy chúng ta hãy giữ tâm này trong khi trì tụng.
Omo Ame Dewa Omo Ame Dewa Omo Ame Dewa Re Ame Omo Ame Dewa Omo Ame Dewa Omo Ame Dewa Omo Omo Ame Dewa Omo Ame Dewa Omo Ame Dewa Omo Ame Omo Ame Dewa Omo Ame Dewa Omo Ame Dewa Omo Ame Omo Ame Dewa Omo Ame Dewa Omo Ame Dewa Omo Ame Omo Ame Dewa Omo Ame Dewa Omo Ame Dewa Omo Ame Omo Ame Dewa Omo Ame Dewa Omo Ame Dewa Omo Ame Omo Ame Dewa Omo Ame Dewa Omo Ame Dewa Omo Ame Oh yeah, thank you. I would like to briefly remind us why we always start with the
our class start with refuge and bodhicitta, and the recitation of Buddha Amitabha mantra. Starting with refuge and bodhicitta, those reason starting with refuge and bodhicitta is because we all, by our own choice, have taken the Buddha Dharma as our spiritual path. So taken as Buddha Dharma as our spiritual path, then having refuge, mind taking refuge is the key, one of the key points to start the journey, that led by the historical Buddha and the subsequent Buddhist teachers. Having depth of our heart, as I just mentioned a few minutes ago, regardless of all the, what you call the fluctuations in our life, during the days, but, holding refuge. This will help. This will help tremendously in our daily lives, even our daily life is not going according to our wish, but in the depth, when having the body, refuge in our heart will not deeply disturb our mind, our lives, because of having refuge. And many of us, as I mentioned just a few minutes ago, but again, by our choice, nobody forced us, by our own choice, within the Buddha Dharma, follow the Bodhisattva and the teachings. Then bodhicitta, holding the altruistic, our awakened mind as within our, as a part of in our everyday way of thinking, way of feeling, and way of experiencing, what's happening inside and outside. Is really, as Lama Tsongkhapa said, Shungxing. Shungxing, it means the middle pillar. If we are going to set up going to put a roof, then having a strong middle pillar is important. Like that. Having bodhicitta is like the middle pole to hold all our other spiritual activities as a bodhisattva path. And we haven't discussed that much about bodhicitta, which I would like to do when we finish this Four Noble Truths. I would like to start bodhicitta a little bit more elaborate, like this kind of class. But we have done quite a lot about the refuge. For example, we have read this amazing sutra, sutra that explains all the good qualities of the Buddha, Dharma, and Sangha. It is part of taking refuge. So my point here is, starting with
these two, the mind, the refuge in bodhicitta, is really, regardless of all those sophisticated philosophies, sophisticated, all those explanations that we have, although it's very important to learn, to study, but having both refuge in bodhicitta as a Buddhist, as a follower of the bodhisattva and the teachings, mind and teachings, very, very useful, helpful in our daily lives. And as I mentioned before, when the last day comes, that last moment of this life comes, which is going to come, whether we like it or not, which is going to happen. When that comes, that moment occurs in front of us, we will have a peaceful mind, peaceful journey from here to the next life. So, but to have that, to have these two minds as a last moment of this life, in order to have that mind, these two minds, we have to train from right here and now, day by day by day by day. For that reason, we always start refuge and bodhicitta, and also this mantra recitation. Some of you who have started with this gathering right at the beginning, because main purpose of this mantra recitation is to train our mind to have a sort of single-pointed quality of clarity, and the stillness. Sometimes that we call single-pointed mind or concentration, or sometimes loosely called mindfulness. Regardless of whatever different terminology is used, what we need here in our daily lives and in our for our spiritual journey, our general states of mind should have these two qualities, clarity and the stillness. When these two qualities are present, then our mind will be calm, yet very, very alert. With that kind of quality of mind, then we train to cultivate bodhicitta, to cultivate realization of emptiness. This will occur relatively or smoothly, without that much struggle. So for those reasons, we always start with these two, our class. And I just want to, not just you, also to myself, sometimes it is good to remind why we are doing that. Otherwise, it may become like a ritual, or that is what we start. Okay, I will say mantra. Okay, I will say recitation. Then, though it may give us some positive result, but not that much, that much effective by saying the mantra, saying those recitations. Thầy muốn chia sẻ với chúng ta ngắn gọn để mà nhắc nhở cho chúng ta lý do tại sao mà mình luôn trì tụng câu kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề, và đồng thời để trì tụng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà. Lý do khi mà chúng ta trì tụng đoạn kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề
là bởi vì do chính sự lựa chọn của chúng ta đi theo con đường tu tập của Phật Pháp. Và kế đó, bởi vì chúng ta đi theo con đường tu tập Phật Pháp, chúng ta có trạng thái tâm quy y là một trong những điểm then chốt để mà bắt đầu cuộc hành trình về tâm linh của mình, mà đã được hướng dẫn bởi chính Đức Phật lịch sử, và kế đó là những bậc thầy noi theo của Đức Phật. Và từ ở trong tận đáy lòng của chúng ta, như thầy đã chia sẻ với chúng ta chỉ vài phút trước đây, cho dù là cái đời sống một ngày của chúng ta nó biến động, nó thay đổi như thế nào, vui hay buồn, vân vân, thì trạng thái tâm quy y đều sẽ giúp ích cho chúng ta. Ngay cả khi có những ngày mà những cái điều nó không như là chúng ta ước nguyện, ước muốn. Và bởi có tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề ở trong tim của mình, thì những cái điều đó nó sẽ không có chi phối bận tâm của chúng ta quá nhiều. Và như vậy, đồng thời giữ tâm Bồ Đề ở trong tim của chúng ta cũng là một phương cách để mà chúng ta rèn luyện. Như Ngài Tông Khả có dùng từ để mà mô tả điều này, đó là sung sinh. Sung sinh có nghĩa là cột trụ, cái trụ mà nó đứng ở chính giữa, cái trụ chính. Thì cũng giống như được ví giống như là Bồ Đề Tâm là một cái cột trụ mà nó giữ tất cả những cái sinh hoạt, những cái điều mà chúng ta thực hiện ở trong phạm vi của sự tu tập về Bồ Tát hành. Thầy trước đây thầy chưa có chỉ dạy cho chúng ta nhiều về tâm Bồ Đề. Sau khi mà chúng ta hoàn tất để mà nghe về chủ đề mà tứ diệu đế này, thì thầy mong muốn sẽ được giảng nhiều hơn, chi tiết hơn về tâm Bồ Đề. Chúng ta đã được nghe giảng về tâm quy y nhiều hơn, cũng giống như là kinh mà chúng ta đã được nghe trong những tháng, những năm vừa rồi. Đó là kinh mà mô tả về những phẩm hạnh tốt đẹp của Đức Phật, của Pháp và của Tăng. Điểm ở đây thầy muốn nói rằng là nếu chúng ta bắt đầu bởi hai trạng thái tâm quy y và tâm Bồ Đề này, cho dù là chúng ta muốn, cho dù là những cái triết lý mà nó sâu sắc đến bao nhiêu mà chúng ta có thể tu tập rèn luyện, là dĩ nhiên là thì cũng đều quan trọng để mà cho chúng ta học hỏi, tu học. Nhưng mà có tâm Bồ Đề và tâm quy y giúp ích cho chúng ta cuộc sống hàng ngày. Và khi mà ngày cuối cùng, khi mà ở cái khoảnh khắc cuối cùng mà chúng ta còn ở cuộc đời này, và thầy nói rằng là cái khoảnh khắc cuối cùng hay ngày cuối cùng nó sẽ đến, cho dù là chúng ta có muốn hay không. Và khi mà khoảnh khắc cuối cùng đến thì chúng ta có một tâm an lạc. Chúng ta sẽ có cuộc hành trình an lạc từ ở kiếp này di chuyển qua kiếp tới. Và như vậy có hai trạng thái tâm này ở giây phút cuối của cuộc đời của mình. Để mà có được như vậy thì chúng ta phải tu tập rèn luyện ở đây và ngay bây giờ. Và vì lý do đó mà chúng ta luôn bắt đầu buổi pháp thoại với trì tụng câu kệ quy y và khai triển tâm Bồ Đề. Và mục đích để mà chúng ta trì tụng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà, đó là chúng ta rèn luyện tâm để có được cái gọi là định tâm về một điểm, để mà có được sự thầy gọi là clarity and stillness. Chúng con tạm dịch đó là sự sáng tỏ và sự tĩnh lặng. Đôi khi mà cái sự tĩnh lặng này được gọi là cái tâm trụ vào một điểm, hay là chúng ta gọi là meditation, là thiền, hay là chỉ đơn giản gọi là tâm chánh niệm. Và như vậy để mà cho cái đời sống hàng ngày và cho cái sự cuộc hành trình về tâm linh, chúng ta cần hai cái yếu tố, đó là cái sự sáng tỏ và cái sự tĩnh lặng. Và từ đó nó sẽ đưa đến cho chúng ta một cái tâm
ở trong đó chúng ta sẽ được một cái tâm mà bình thản, nhưng mà nó vẫn là alert, vẫn là được bén nhạy, vẫn được tỉnh thức. Và à, như vậy thì nó sẽ xảy đến cho chúng ta để được một cách dễ dàng hơn mà không có nhiều những khó khăn. Thầy muốn nhắc nhở cho chúng ta những điều này, không những chỉ nhắc nhở cho chúng ta mà thầy cũng nhắc nhở cho chính của thầy. Nếu không, những cái sự trì tụng của chúng ta nó sẽ trở thành một cái điều gọi là theo nghi thức. Thầy ví dụ như ok, bây giờ là tôi đang trì tụng câu kệ quy y, bây giờ là tôi đang trì tụng câu mật chúng, vân vân. Mà những điều này thì nó cũng đem lại ít nhiều một chút kết quả, nhưng mà nó không có đem lại cái kết quả nhiều như chúng ta mong muốn, nếu mà chúng ta có thể giữ được trạng thái tâm này. Oh, yeah. Now, last Saturday, our main focus was on in the sutra that we are reading, Four Noble Truths Sutra. In the sutra, with regards to the first noble truth of dukkha, after the historical Buddha going through the list of dukkha, then in the sutra, the Buddha had said, the noble truth of suffering should be fully understood. Fully understood. That's what we discussed last Saturday. Now today, I would like to move on how to understand the noble truth of suffering fully and completely as a suffering. And that is something important for us to understand. Now here, we normally the Buddha and the subsequent Buddhist teachers have identified some of the very common mistakes that we make or misperceptions that we have. Some are very common in the sense almost all of us, have misconceptions, the relation to the dukkha, the first noble truth. And that is what here I would like to start. What are the, some of those common mistakes or misconceptions, misperceptions that we have? And Buddha and the subsequent Buddhist teachers have identified. Commonly, there are four, but it can be more, but commonly explained in the four sort of lists. Four in a list of four. So now here, the first one is quite relatively, if we pay attention, that mistake at a certain level, that misconception can be overcome, if we pay close attention. Lack of paying attention, or in other words, the lack of mindfulness, we make that mistakes. That is certain levels of, the dukkha. Though there are dukkha, but we don't understand. We misunderstand. We don't perceive as a dukkha. Instead,
we perceive them as some kind of desirable, some kind of, what you call something should be, embraced or collected, certain levels of dukkha. In that case, there are two things which I'm going to explain. The first thing is, if we pay attention, closely pay attention, certain things, events, desirable things in our head, these, if we pay close attention, initially they may appear to us as a meaningful, as a helpful, as a useful, as a attractive. But when time passes, when the circumstances changes, then that when we first encounter them, desirable, beautiful, attractive, meaningful, useful, is not there. Instead, almost opposite of those features. But that mainly we don't pay that much close attention to that levels of dukkha as to understand as a dukkha. If we pay close attention as a human being, we will understand, or from our own past experiences. When I say past experiences, I'm not talking about previous lives. I'm talking about in this lifetime. So that is something which we should, pay close attention. And if we pay close attention, then we will understand that levels of dukkha as a dukkha. But normally we perceive them as some kind of attractive, helpful, useful, meaningful, and then we put lots of effort these things to have. That's the first thing. The second thing here, the point I want to make here is, sorry. First, translate that. I'm going too long. Sorry. Thank you, Khensur Rinpoche. Thứ Bảy vừa qua, ở trong kinh, chúng ta đang học về phần về tứ diệu đế, và diệu đế thứ nhất đó là khổ đế. Sau khi mà Đức Phật lịch sử đã liệt kê những phân loại khác nhau của dukkha hay sự khổ, kế đó Đức Phật nói rằng là đây là thánh đế về khổ cần phải liễu tri, hay là thánh đế về khổ cần phải được thấu hiểu. Và như vậy đó là những gì mà Thầy đã giảng cho chúng ta thứ Bảy tuần trước. Và hôm nay Thầy muốn chia sẻ với chúng ta để cách thức làm thế nào để chúng ta hiểu về khổ đế một cách toàn bộ, một cách trọn vẹn là sự khổ. Điều này là quan trọng để mà cho chúng ta cần phải biết. Đó là khổ đế là sự khổ một cách trọn vẹn và toàn bộ. Thông thường khi Đức Phật lịch sử và kế đó những bậc đại sư đã nhận định những sự sai lầm thông thường, phổ thông, và hay là những khái niệm sai lầm mà chúng ta mắc phải. Và khi mà Thầy nói là những sai lầm phổ thông này, đó là bởi vì hầu như tất cả chúng ta
đều có những cái khái niệm sai lầm về cái sự khổ ở trong phần khổ đế. Ở đây và thầy muốn giảng cho chúng ta điều này, những cái sai lầm phổ thông nào mà Đức Phật và những bậc thầy đã chỉ dạy đó, trong đó có bao gồm là cái liệt kê của 4 điều. Và điều trước tiên đó là về cái phần mà gọi là chú ý, để ý đến đó, hay là cái sự mà thiếu để ý hay thiếu tâm chánh niệm, tâm chánh niệm. Mặc dù dukkha hay là sự khổ nó là sự khổ, nhưng mà chúng ta không hiểu về điều đó, chúng ta có những cái ý nghĩ hiểu sai lầm, chúng ta không thấy đó là sự khổ, chúng ta thấy đó là những cái điều mà chúng ta ao ước muốn, và đó là những cái điều mà chúng ta muốn giữ được nó hay tích tụ thu lượm nó. Trong trường hợp như vậy thì có 2 điều mà thầy muốn giải thích. Trước nhất là nếu mà chúng ta để ý một cách quan sát một cách cẩn thận những sự việc, những sự kiện mà chúng ta nói là mà chúng ta mong muốn để mà ở trong đầu của chúng ta, nếu chúng ta quan sát kỹ lưỡng cẩn thận thì ban đầu cái sự việc, cái sự kiện đó nó xuất hiện có vẻ là nó rất là thu hút chúng ta, đem lại có thể là chúng ta nghĩ đó giúp ích cho chúng ta, có thể mang lại ý nghĩa cho chúng ta. Nhưng mà trải qua thời gian hay trải qua những cái thay đổi, cái tình trạng, cái bối cảnh, thì chúng ta lại nhận thức ra một cách hoàn toàn ngược lại. Đó là bởi vì chủ yếu là chúng ta không có quan sát một cách cẩn thận để mà thấu hiểu được dukkha là dukkha hay là sự khổ chính là sự khổ, mà chỉ thông thường chúng ta thấy nó rất là thu hút, rất là giúp ích và rất là mang lại ý nghĩa. Và nếu chỉ là chúng ta chú ý quan sát cẩn thận, hay là từ những cái kinh nghiệm trong quá khứ, và kinh nghiệm trong quá khứ ở đây thầy không nói rằng là những kinh nghiệm ở trong những cái kiếp quá khứ, mà kinh nghiệm trong những lúc trong kiếp hiện tại này, mà những kinh nghiệm chúng ta đã trải qua, thì chúng ta có những sự việc và sự kiện mà chúng ta dùng rất là nhiều cái sự nỗ lực, cố gắng để mà có được chúng, nhưng mà sau một cái thời gian thì chúng ta nhận ra cái hoàn cảnh thay đổi, cái thời gian thay đổi, thì chúng ta nhận thức ra một cách ngược lại. Oh yeah. So that levels of dukkha, to see, to understand, as a dukkha, not to have a misperception, to clear, to eliminate the misperception, misconception. The Buddhist teachers have used a particular term. That term is this: in Tibetan, Gurve Dungel. And it is translated in English, the suffering of change. The suffering of change. So, for us to as a trainer, we are training our mind, training ourselves, and in this case, we are training ourselves, as a historical Buddha have suggested, to see, to understand dukkha as a dukkha. It should be fully understood. That's what we are training right now at this level. So that term itself is very, very helpful, but used by these great Buddhist teachers, saying, in Tibetan, Gurve Dungel, the suffering of change. The term is very, very helpful to reflect on.
What does that mean? What's the meaning behind that term? The suffering of change. It is saying, it is indicating clearly, saying initially these things appear to us as a very attractive, as a very desirable, as a very useful, as a very fulfilling, but they will change. When time passes, when circumstances changes, they will change. For example, it seems I might be wrong, but it seems here in the Zoom, there are about 21, 22 people participating. Maybe some other people may be participating in Facebook. In this, but I don't know exactly all. Many of us, in my case, age over 65. Other day, last Sunday, I went with some of my friends hiking in a small mountain in here, and on the way and also coming down, there were many young Indian, sort of male and female coming up or coming down. Many of them have a certain music, the speaker playing music while they're hiking. And there was one particular song, Hindi movie song, in late 70s, early 80s, was very, very popular. And I was very, those days, I was very, fond of Indian movies. And that music was very, I really liked when I was that time, and when I was like my late teen, early 20s. But now that is gone. That desire to listen, feeling of something very attractive or something very, pleasant is gone. It is simply because of the age and circumstances are changed. There are many things in our lives. Initially, may occur as a desirable, attractive, useful, fulfilling, but so that is, that levels of suffering as a suffering, to understand as a suffering, is not that difficult. If we pay close attention, we will see. But also same time, it is useful not to, to understand as a dukkha, but not to treat them some kind of as a extremely negative. That's not the case. The case here is understand them as a dukkha. That is, these two are different. Sometimes when we say, to understand as a dukkha, then we treat them as some kind of very, very negative. That's not the case. So my point is this: the suffering of change. Many of us, due to the lack of paying close attention, we don't see them as a suffering. Instead of seeing them as a suffering, we perceive them as a desirable. That's what the point
I want to make here. Ở từng của sự khổ này, để mà chúng ta thấy hay để hiểu đó là sự khổ, để mà à, không có cái à, khái niệm sai lầm hay cái sự hiểu biết sai lầm, thì Đức Phật đã và các bậc đại sư đã dùng một cái thuật ngữ, một từ để mô tả điều này trong tiếng Tây Tạng, gọi là chua quê chua nghèo, đó là hoại khổ hay khổ vì sự thay đổi. Và đối với chúng ta, để mà chúng ta rèn luyện tâm của mình, thì Đức Phật lịch sử đã gợi lên để chúng ta hiểu khổ chính là khổ, và sự khổ nên cần phải được thấu hiểu, cần phải được liễu tri. Và như vậy, thuật ngữ Phật giáo nói đến sự hoại khổ này rất là giúp ích cho chúng ta, để mà chúng ta có thể tư duy và chúng ta hiểu cái ý nghĩa để là gì. Thì trước đầu, những cái sự việc và sự kiện có thể xuất hiện đối với chúng ta một cách rất là thu hút, rất là điều chúng ta muốn, là điều đã thỏa mãn đáp lại những ước nguyện cho chúng ta. Nhưng điều đó nó sẽ thay đổi, và khi mà cái thời gian nó đã đi qua, hay là những cái bối cảnh, những cái đã được thay đổi. Ví dụ như là ở trong Zoom, thầy nói trong Zoom chúng ta hiện giờ có khoảng 21, 22 người, và cũng có thể có một vài những quý vị đang nghe Pháp từ ở trên Facebook. Và nhiều trong số chúng ta, và thầy kể là chính bản thân của thầy trên 65 tuổi, thì Chủ nhật vừa rồi thầy có đi bộ đường dài mà đi lên núi. Thì khi với một số những người bạn của thầy, và khi mà thầy đi xuống thì thầy gặp những cái người ở Ấn Độ, những người trẻ tuổi Ấn Độ cũng đi bộ. Và những người này họ chơi, họ dặn nhạc lên rất là lớn về một cái bài hát mà từ một cái phim Ấn Độ mà nó nổi tiếng từ khoảng thời 70, 80, mà hồi đó thầy vẫn là ở tuổi thanh thiếu niên hay tuổi 20. Thầy rất là thích về những cái phim của Ấn Độ. Nhưng mà bây giờ thì cái cảm giác đó, khi mà thầy nghe những cái bài nhạc đó được dặn lại từ những cái người Ấn Độ trẻ tuổi đó, cái cảm giác đó nó không còn ở đó nữa. Những cái cảm giác mà thầy bị thu hút bởi cái dòng nhạc của à, bộ phim đó, có thể đó là do về tuổi tác, và do về những cái hoàn cảnh nó đã thay đổi. Do đó, có rất là nhiều những sự việc và sự kiện ở trong cuộc đời mà nó có thể xuất hiện đối với chúng ta một cách thu hút, có thể chúng ta cảm thấy nó giúp ích cho chúng ta, thỏa mãn, đáp lại những mong muốn của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta quan sát kỹ lưỡng ở mức tầng của cái sự, chúng ta sẽ thấy cái mức tầng của cái sự khổ đó cùng một lúc, để mà chúng ta um, hiểu rằng, thầy nói rằng là chúng ta nên hiểu rằng bản chất của chúng là sự khổ, nhưng mà chúng ta không xem đó là những cái điều gì đó mà rất là tiêu cực. à, Hai điều này là điều khác nhau. Chúng ta xem là sự khổ, nhưng mà chúng ta lại không xem đó là cái điều rất là tiêu cực. Hiểu về sự khổ này và xem đó là điều tiêu cực, đó là hai điều khác nhau. Điểm ở đây thầy muốn nói rằng hoại khổ hay sự khổ về sự thay đổi là do cái sự thiếu chú ý, thiếu quan sát cẩn thận của chúng ta. Và như vậy chúng ta không thấy đó là sự khổ, mà chúng ta lại thấy chúng là những điều mà chúng ta ước nguyện, những điều thỏa mãn cho chúng ta. Oh, yeah. So that's then another thing here is certain levels of dukkha. To understand as a dukkha, it is not just enough having paid attention.
it needs further than paying attention. So in this case, at that levels of dukkha, for us to understand as a dukkha, some of those great Buddhist teachers have used a particular term. In Tibetan, it is called kyapa dujiji tungel. Kyapa dujiji tungel. Quite often in English, it is translated saying pervasive suffering. Pervasive suffering. Now here, kyapa, pervasive, pervade, cover. What it's saying is here, to keep a more, what you call the simple way, pervasive in the sense, the entire our existence, our current existence, though it is very, what you call the, it has tremendous potential, but our current existence itself, this unenlightened existence itself, is suffering. In this current existence, there isn't anything which is not suffering in our current existence, this unenlightened existence. Or if I put it another way, which is quite, the meaning of pervasive, saying, what kind of life that we have, human life or any other life that we have, due to the affliction, and action or karma created by the affliction. And the result of these two, as long as if our life is result of these two, that life is suffering. So pervasive suffering, which is the term is used in Tibetan, kyapa dujiji dunge. Kyapa means, the pervasive or pervade or covered, and dujit, that has a particular very important meaning. Duche has a connotation of, bringing together. Our current existence come into being, come into existence due to affliction and the karma created by the affliction. Our current existence is a result of that, these two, therefore, current existence itself is dukkha. But that is not easy. That to understand that levels of dukkha as a dukkha, to understand as a dukkha is not easy. But the Buddhist teachers have, used this particular, what you call the line of reasoning. Line of reasoning is this, as I've just mentioned, but now I will put in a line of reasoning. The current, our existence is dukkha, is suffering, because it is the result of affliction, in Tibetan nyumon, affliction, and karma led. Because of these two,
because of a result of these two, our current existence is dukkha. Now, that line of reasoning we need to understand. It is not that easy. Certain levels can be understood relatively easily, but in more depth, it will take time. It will take time. But we need to think. And this has a connection to our next noble truth of the origins of dukkha, the second noble truth. But in here, that line of reasoning is important for us to remember. The saying that, that levels of dukkha, to understand as a dukkha, we need to understand that line of reasoning. That line of reasoning is this. This existence, my current existence, or in another way, as long as whatever life that I have, like human life or any life that I have, as long as that life is result of affliction and karma action, out of motivated, led by affliction, then that life is, no matter how beautiful, no matter how good, no matter how joyful, but that life is dukkha. So that levels of dukkha, and that is what here it is called pervasive suffering. Kyapa dujiji dungel. So Buddhist teachers very skillfully to explain the dukkha to the follower, to understand dukkha as a dukkha in a full, complete as a dukkha, then using such a saying, the suffering of change, pervasive suffering, to really slowly to digest, the nature of dukkha as a dukkha. Một điều khác rằng là ở một mức từng nào đó của sự khổ, nếu mà chúng ta không phải là chỉ nói khi mà chúng ta cần phải để ý để quan sát, nhưng mà nó cần nhiều hơn là chúng ta để ý quan sát. Đôi khi những bậc đại sư đã dùng từ gọi là hành khổ, pervasive suffering, hay hành khổ, hay tiếng Tây Tạng gọi là kappa yuche đục nghèo. Trong một chiều hướng, khi mà chúng ta nói là pervasive hay hành khổ hay là nỗi khổ lan tràn ở đây ở trong một cái chiều hướng rằng là toàn bộ sự hiện hữu của chúng ta, mặc dù là sự hiện hữu của chúng ta có tiềm năng thật là lớn lao, nhưng sự hiện hữu của chúng ta, sự hiện hữu chưa giác ngộ này là sự khổ. Không có gì mà ở trong sự hiện hữu của chúng ta ngoài cái sự khổ. Hay thầy có thể diễn tả cho chúng ta một cách khác. Ý nghĩa của nỗi khổ, cái sự gọi là nỗi khổ lan tràn này là những cái mang thân kiếp người mà chúng ta đang có, hay là một cái kiếp nào của những chúng sinh mà chúng ta đang có, do vọng tưởng và do nghiệp mà tạo ra những vọng tưởng này. Vọng tưởng hay phiền não và nghiệp mà tạo ra bởi vọng tưởng hay phiền não này, kết quả của hai điều này đó là một cái kiếp sống đau khổ, đó là gọi là hành khổ hay nỗi khổ lan tràn.
Ở đây trong tiếng Tây Tạng, cái từ duche có một cái ý nghĩa cụ thể, đó là hàm ý là đem lại, hợp lại với nhau. Thì sự hiện hữu của chúng ta hợp lại hay đủ duyên để tụ lại với nhau là do những vọng tưởng và do nghiệp mà tạo nên từ những vọng tưởng này. Sự hiện hữu của chúng ta là cái kết quả của hai điều này, và đó là sự khổ hay dukkha. Ở mức từng này, để mà hiểu sự khổ là sự khổ thì điều này một lần nữa nó không dễ. Nhưng mà Đức Phật và những giáo lý chỉ dạy của những bậc đại sư đã dùng những cái dòng gọi là những cái dòng lý luận để mà cho chúng ta hiểu rõ hơn. Cái dòng lý luận là như thế này, là sự hiện hữu hiện tại của chúng ta là đau khổ, bởi vì nó là kết quả của những vọng tưởng, hay tiếng Tây Tạng là nguyên mông, và của nghiệp, hay tiếng Tây Tạng gọi là lê. Và bởi vì cái kết quả của hai điều này, của vọng tưởng và nghiệp, thì đưa đến cái sự khổ hay dukkha. Hiểu về điều này không dễ và cần có nhiều thời gian, nhưng mà chúng ta cần phải tư duy về điều này. Và ở những điều mà thầy vừa giảng cho chúng ta, nó sẽ có mối quan hệ với những gì chúng ta sẽ sắp sửa được nghe giảng kế tiếp, đó là về diệu đế thứ nhì, là tập đế. Và ở đây, để mà cho chúng ta hiểu về mức tầng của sự khổ này, chúng ta cần phải có cái dòng của lý luận rằng là sự hiện hữu hiện tại của chúng ta, cho dù đó là sự hiện hữu mang thân người hay những cái kiếp khác, khi nào mà chúng ta vẫn có mang cái sự hiện hữu này, thì mà khi nào mà nó vẫn là kết quả của vọng tưởng và nghiệp, thì cái mạng sống, cái kiếp sống đó, cho dù là nó đẹp đẽ bao nhiêu, cho dù là nó thu hút bao nhiêu, đó vẫn là cái cuộc sống, một kiếp sống đau khổ. Và ở đây gọi danh từ thuật ngữ đó là hành khổ hay nỗi khổ lan tràn. Và như vậy Đức Phật và những bậc đại sư đã dùng những phương pháp thiện xảo để mà diễn tả cho chúng ta để hiểu khổ là khổ. Khổ về sự thay đổi hay là hoại khổ, khổ về nỗi khổ lan tràn, đó là hành khổ. Và như vậy để mà Đức Phật đã diễn tả, để mà cho chúng ta một cách chậm chậm, để mà từ từ thấu hiểu khổ là khổ. Oh yeah. So today, our main focus is on those two, two levels of dukkha, to understand as a dukkha. So what I've started, I said, we have misperception, misconception, misunderstanding, with regard to the dukkha as a dukkha. So to clarify or to eliminate, to discard those misperceptions, misunderstandings, these great Buddhist teachers have used these particular terms. The first term that we discuss is, Gurve Tungel, the suffering of change. Reflect on that. What does that mean, the suffering of change? Do I, in my daily life, do I understand them? I don't need to go all the list. Do I understand them as a suffering? The suffering of change. If we pay close attention, then we will understand. That levels of dukkha, to understand as a dukkha, we don't need that deep philosophical contemplation, reflection, explanation. We don't need.
simply if we use our human, the intelligence, we'll understand. But then the next one, in Tibetan, Kaba Dujiki Tungel, the pervasive suffering, to understand as suffering. That will take time. Because that levels of dukkha we are talking about, from the terminology, it tells us pervasive suffering. It's like a covering almost everything. So in that, then as I mentioned, that line of reasoning is explained by some of great Buddhist teachers. And line of reasoning is this. That reasoning is this. As long as it is the result of affliction and the karma or action, it is suffering. No matter how beautiful, no matter how attractive, no matter wherever we're born, human or in other forms. So, that we need to reflect on again and again and again. So those are the two main points, we talk about this gathering. Then another terminology in this list, in Tibetan, the term is used, tungel ki tungel. Tungel ki tungel. In English, quite often translated saying, the suffering of suffering. That we understand. And we work very hard, to reduce, to eliminate them as a dukkha, as a suffering. That we understand. To understand that levels of dukkha as a dukkha, even certain levels, certain extents, animal will understand, and they will try to overcome. So, in other words, some of these great Buddhist teachers use this list: suffering of suffering, the suffering of change, the pervasive suffering. Why they use this these three as a package of suffering? Because to help us to understand dukkha as a dukkha fully and completely, which the historical Buddha clearly stated. Dukkha should be understood fully. So that is our today's discussion. After the translation, we will say the 21 Tara prayers and long life and the dedication. Như vậy, điểm mà chúng ta tập trung ở đây ngày hôm nay là chúng ta vừa mới nghe nói đến hai mức từng của dukkha hay sự khổ khác nhau, để mà cho chúng ta hiểu sự khổ chính là sự khổ. Như thầy đã chia sẻ với chúng ta ở lúc bắt đầu buổi thuyết pháp, là chúng ta có những cái sự hiểu biết sai lầm khi chúng ta nói về sự khổ là sự khổ. Và để mà loại trừ, để mà loại bỏ những cái sự hiểu biết sai lầm này, thì những bậc đại sư đã dùng những thuật ngữ Phật giáo cụ thể cho chúng ta là chưa quê đứt nghèo, đó là hoại khổ hay khổ về sự thay đổi. Thì chúng ta nên tư duy là vậy, hoại khổ là gì? Và trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta có hiểu
hoại khổ hay khổ về sự thay đổi đó là sự khổ hay không. Và nếu chúng ta quan sát một cách cẩn thận ở mức từng của cái sự khổ này thì chúng ta có thể hiểu được. Chúng ta không cần những triết lý sâu xa hay những giảng dạy sâu sắc, mà chúng ta chỉ đơn giản dùng cái trí thông minh của con người và quan sát cẩn thận là chúng ta có thể nhận ra. Loại khổ khác đó là kappa duce kỳ đúc nghèo, đó là à, hành khổ hay khổ, nỗi khổ lan tràn. Điều này thì thầy nói rằng chúng ta cần thời gian để mà cho chúng ta hiểu về mức độ của loại khổ này. Và từ những cái từ thuật ngữ mà nói cho chúng ta đây là cái nỗi khổ lan tràn, bởi vì nó bao trùm hầu hết toàn bộ tất cả mọi pháp. Và dòng lý luận mà các bậc đại sư đã dùng để diễn tả về mức độ của loại khổ này đó là hành khổ, là như sau. Khi nào mà cái kiếp sống nó vẫn là cái kết quả của những vọng tưởng và của nghiệp. Nghiệp ở đây có nghĩa rằng là những cái hành động, những cái hành vi, những hành động. Thì khi nào mà nó vẫn là kết quả của vọng tưởng và của nghiệp, đó là sự đau khổ. Cho dù là nó đẹp bao nhiêu, nó thu hút đến bao nhiêu, cho dù là chúng ta ở dạng nào, chúng ta mang thân người hay những dạng chúng sinh khác. Và đây là hai điểm chính mà thầy đã chia sẻ với chúng ta ngày hôm nay. Một thuật ngữ khác của Phật giáo để dùng để diễn tả nỗi khổ đó là khổ khổ, hay là sự khổ của sự khổ. Và tiếng Tây Tạng đó là đúc nghèo thì đúc nghèo. Và ở cái mức độ của sự khổ này thì chúng ta hiểu và chúng ta đã dùng rất là nhiều cách để mà thoát khỏi nỗi khổ này. Chúng ta hiểu, nhưng mà ngay cả những loài thú cũng hiểu về cái mức độ của loại khổ này, và những loài thú cũng tránh hay vượt qua những cái loại khổ này. Và như vậy Đức Phật hay những bậc đại sư đã dùng ba nhóm để mà diễn tả cho chúng ta về loại khổ, đó là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Và để giúp cho chúng ta để hiểu được bản chất khổ là khổ một cách toàn bộ và một cách trọn vẹn, cũng giống như là Đức Phật đã nêu lên rất là rõ ràng ở trong kinh. Đây là thánh đế về khổ cần phải liễu tri, hay thánh đế về khổ cần phải được thấu hiểu. Và như vậy chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Và bây giờ là phần trì tụng tán thán 21 vị độ mẫu, cũng như hồi hướng và hồi hướng đến trường thọ của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Omo je tse ma pa ma cho ma la cha tse cha tse cho ma nyo ma pa mo chen ne ke che lo dan ta ji den sum ge chu ji she ji ke sa ra che wa le ne jong ma cha tse dong ge da wa gen do kan wa je ne zi be she le ma Kama tongda tsoba nama ji rabdo chewe vera parama chanze sengwe chone je je peme changne nambara je ma jimba zundu kaduba shewa soba samden jule nye ma chanze tejin chewe zodor taye nambara jawa je ma 마르 파르 침바 토베 야외 세계 신도 대마 찬제 도다라호 예게 데다 초다 남가 가마 제대 동보 샤게 네데 르바 메바 고바 네마 찬제 자제 메라 창바 롱라 나초 완조 제마 정보 로라 제사 나만다
Nujun Soji Dune Duma Chanze Jeje Chadang Peji Paro Chogo Rabdo Choma Eguma Yunjang Shabdi Nende Mabara Choba Shindo Barama Chanze Dure Jiva Chenbo Duji Pawo Nambara Choma Chuje Shene Chonye Denze Tao tamze ma lu se ma, chanze kunjo somze chaje, seme toka nambara je ma lu choje kolo jembe, rangi weji tsoma ma cho ma, chanze rabdo kawa jebe, ujen weji tengwa pele ma, sheba rabshe to daraye. Dödan çekten wandu zema chanze sashi jongwe zonam tamje guba numa nyema chonye yewa yege honge pongba tamje nabara zoma chanze dawe dombo ojen genpa tamje shindo parama rebe chone weba mele Dabara Shindo Veraba Zema Chanze Gebe Tama Meta Barwe Chengwe Wine Nema Egon Yenjang Shatnya Gune Kwayi Dayi Pune Nambara Joma Chanze Sashi Ngala Chaki Tilji Nejing Shabji Dungoma Chonye Chenze Yige Honge Rimba Dumbo Namni Gema Chanze Dema Gema Shema Yangen Deshin Ju Nyema Sowa Omda Yangda Dembe Dikwa Chenpo Chomba Nyema Chanze Gune Korwa Gawe Dayi Lune Nambara Gema Ige Jube Ngangne Gebe Rikwa Hongle Dolma Nyema Chanze Dore Shamne Dabe Honge Nambe Sabun Nyema Rira Menda Ratang Beche Jikden Sumna Yowa Nyema Chanze Haye Choye Nambe Rita Dajin Changna Nama Dara Niju Peje Yeke Dona Malu Pane Selema Chanze Haye Sonama Jebo Hadang Miyama Jeye Dema Gune Goja Gawa Jeje Zeda Melama Nyemba Sema Chanze Nima Dawa Jebe Jinye Bola Raba Selema Hara Niju Tudarai Shindo Chagwe Rimne Sema Chanze Tenyi Sumnama Gebe Shive Tudan Yangda Dema Denda Rola Niju Zonam Jomba Dore Rabcho Nyema Zawe Ngaki Deba Deda Chanze Wani Nishu Za Chanjo Semcho Rinpoche Maje Panama Je Joroche Jeba Nyamba Meba Yang Kongne Kondo Pewara Kangri Rave Korve Shinkama Dire Pendan Dewa Malu Jongwe Chere Sewa Tenzin Jazo Shabe Sede Pado Tenjuru
Oh, yeah. You Thank Rinpoche. you. Thank you Thank you, very much. everyone. Thank you. Yeah. Thank Thank you, you, Rinpoche. Linda. Rinpoche. Thank you. Thank you, Good Rinpoche. night. Thank you so much, Rinpoche. Rinpoche. Tôi cảm Yeah. ơn I will see you next Saturday. Yeah, And thank you. And see you next until Saturday. then, have a good time. Thank you. Thank you. Thank Good you. night, Khensur Rinpoche. Rinpoche. Cả chín chê, tu chê chê nào.